Welcome to Tech Info with Narsimha channel. Don't skip the video, see to the end. And like, share, comment. And subscribe my channel and press bell icon to get my latest video notification. Hello friends, వీడియోలో మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ గురించి తెలుసుకున్నాం. పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీని గురించి మనం ఇవాళ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం. నేను ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటే మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇవాళ మీకు. సో ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఫ్రెండ్స్. మనకు తెలిసింది పీరియాడిక్ టేబుల్ చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నాం. సో పీరియాడిక్ టేబుల్లో మొత్తం చూస్తే ఇక్కడ 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9 మళ్ళీ 2 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8 ఇలా ఉన్నాయి చూస్తారా. ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్, ఎఫ్ బ్లాక్ అని చెప్పేసి కొన్ని బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు కలర్స్ని బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఫ్రెండ్స్ ఏవి గ్రూప్స్ కిందకు వస్తాయో నేను లాస్ట్లో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డీటెయిల్గా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అట్ ప్రెజెంట్ అరౌండ్ మనకి 118 పీరియాడిక్ టేబుల్స్ అనేవి అరౌండ్ ఉన్నాయి. 118లో 92 అనేది న్యాచురల్గా ఫామ్ అయినాయి, మిగతా 26 వచ్చేసి మ్యాన్ మేడ్ ఫ్రెండ్స్. లాంగ్ ఫ్రమ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై నీల్స్ బోర్ అనే సైంటిస్ట్ కనిపెట్టారు ఇదంతా. సో ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫ్రెండ్స్. So periodic table consists of 18 vertical columns, 7 horizontal columns. The vertical columns are called groups or families. It represents the number of valency electrons. Main groups are 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A. ఇందులో చూసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సబ్ గ్రూప్స్ వచ్చి 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B and 8B. The horizontal rows are called periodic series. It represents principal quantum number outermost shell. Each periodic starts with alkali metals and ends with noble gases. So first of all friends, మనం డీటెయిల్గా ఈ 1A 2A అంటే ఏంటో నేను క్లారిటీగా చెప్తాను మీకు, మీరు నోట్ చేసుకొని కావాలంటే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ పీరియడ్ ఏంటంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ, డిస్కంటిన్యూస్ అండ్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్కి ఉంటుంది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్కంటిన్యూస్ అండ్ షార్ట్ పీరియడ్స్ అంటారు దీన్నే. అలా సింపుల్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది. ఈచ్ పీరియడ్ అనేది కంటెంట్స్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఈచ్ పీరియడ్లో, దానికి 2 and 3కి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టైపికల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. 4th and 5th పీరియడ్స్లో వచ్చేసి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ లాంగ్ అండ్ కంటిన్యూస్ పీరియడ్స్. ఈచ్ పీరియడ్ కంటైనింగ్ 18 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ 4th and 5thలో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th పీరియడ్లో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ లాంగెస్ట్ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ 32 ఎలిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ 14 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం. 7th పీరియడ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ది ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ 29 ఎలిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ యాక్టినాయిడ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం. 1 and 4 పీరియడ్స్ గురించి డీటెయిల్గా చెప్పాను మీకు. 4th 5th 6th 7th 8th 9th పీరియడ్ గురించి చెప్పాను. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా క్లాసిఫికేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. Based on differentiating electrons enter into the various atomic orbital are classified into 4 types: s orbital or s block, p block, d block and f block. Transition elements, the elements in which 2 orbitals are incompletely filled is called transition elements. All transition elements are called d block elements. All d block elements not a transition elements. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్గా చెప్తాను. సో s block గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో s block గురించి చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ గురించి చూసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ గురించి చూసుకుంటుంటే, సో ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ గురించి చెప్పుకుంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. జనరల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి ns⁻1 - 2 వస్తుంది. ఇట్ కంటైన్స్ 2 ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, 1A and 2A ఉంటాయి గ్రూప్స్ కంటైనింగ్. ఆల్ ఆర్ మెటల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మాత్రం లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటాయి. దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అంటారు వీటిల్ని. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఇట్ కంటైన్స్ 3A. ఇవే పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇవే పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ నుంచి ఈ లాస్ట్కి పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్ ఈస్ కాల్డ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ది జనరల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి ns⁻2 np⁻1 - 6 వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. ఇట్ కంటైన్స్ 6 గ్రూప్స్: 3A 4A 5A 6A 7A 8A.
దీస్ ఆర్ ద ఆల్ మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్, మెటలాయిడ్స్. దే ఆర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఇవన్నీ ఫార్మేషన్గా ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్తుంది డి బ్లాక్. సో డి బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ డి ఆర్బిటాల్ is called d block elements. The general electronic configuration is n-1 d power 1 - 10 n s power 1 - 2. These are placed in between SCP block. It contains 10 groups: 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b or 1b. So friends, ఇవి దాదాపు ఆల్ ఆర్ మెటల్స్, హార్డ్ మెటల్స్. ఇవి హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎట్ లాస్ట్ వచ్చేది ఎఫ్ బ్లాక్. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇవి ఫ్రెండ్స్, ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ది జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ n-2 1 power 1 to 4, n-1 d power 0 or 1 ns2. These are placed in bottom of the periodic table. It contains 2 series, 4s series, 5s series. The commonly oxidized number is. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మేజర్గా ఉండేది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తున్న లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీ మెయిల్ పొందడానికి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొత్తగా వీడియో ఛానల్ పెట్టాను, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ నేను పెడతాను. Thank you. Please like and share the video and subscribe my channel.